Tisztelt elnök úr, tisztelt rektor úr, tisztelt kutatók, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a gravitációs hullámok kutatásának jelenlegi helyzetéről beszámoló sajtótájékoztatón. A rendezvény forgatókönyve a következő. 16:30-tól angol nyelvű közvetítést hallgatunk meg Washingtonból, ahol a LIGO tudományos együttműködés számol be a kutatás eredményeiről. Ezután az ottani újságírói kérdéseket már nem közvetítjük, hanem 17 órakor átváltunk a saját sajtótájékoztatónkra, ahol meghívott szakértőink magyarázzák az eredményeket, szintén összesen 30 percben, és ezután az önök kérdései következnek. Végül egyéni interjú készítésére lesz lehetőség. Egy technikai információ, miután a közvetítés véget ért, akkor egy Wi-Fi kódot ki fogunk vetíteni, hogy aki már akarja, az innen tudósíthatja az eredményekről, amelyben érdekesnek találja az adott sajtóterméket. Úgyhogy én most ennyit szerettem volna mondani, és akkor várjuk a közvetítést Washingtonból. Kérem szépen a hangot.
Good morning. Welcome to our distinguished visitors, members of the press, NSF staff, and National Science Board members represented by Dr. Maria Zuber of MIT. Scientists from the LIGO, Virgo, and GEO scientific collaborations, members of the Caltech and MIT communities, and all our guests. I specifically want to recognize representatives from the Max Planck Society, the UK Science and Technology Facilities Council, and the Australian Research Council, whose generous contributions have also helped bring us to today. I'm Dr. France Cordova, the Director of the National Science Foundation. Without a doubt, the reason so many of us are here today is because we believe in the potential of the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Opening a new observational window would allow us to see our universe and some of the most violent phenomena within it in an entirely new way. Since the mid-1970s, the National Science Foundation has been funding the science that ultimately led to LIGO's construction. And in 1992, when then NSF Director Walter Massey and the National Science Board approved LIGO's initial funding, it was the largest investment NSF had ever made. It was a big risk, but the National Science Foundation is the agency that takes these kinds of risks. We support fundamental science and engineering at a point along the road to discovery where that path is anything but clear. NSF funds trailblazers. It's why the U.S. continues to be a global leader in advancing knowledge. So, without further delay, because I too am eager to hear the latest updates from LIGO's lead scientists, let's kick things off with a video and then go to Dave Reitze, who is LIGO's executive director. Gravitational waves were predicted by Einstein about 100 years ago, and they are dynamical perturbations in the fabric of space-time, ripples in space-time, if you will. The gravitational wave stretches space in one direction and compresses space in the other direction. Nobody really believed that you could ever detect them because the size of the effect is so small. I came to the conclusion that, if you made this long enough. Nobody had ever made something like this before, so there was a lot of technological challenges that needed to be overcome. That's what scientific discovery is really all about. You don't choose the simple things to do. We have done something which is brand new. The field has busted wide open. It's monumental. It's like Galileo using the telescope for the first time. I looked at it and I thought, my God, this looks like it's it. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. I am so pleased to be able to tell you that. So these gravitational waves were produced by two colliding black holes that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago. They were detected by LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO is the most precise measuring device ever built. Let me start with what we saw. So on September 14th, 2015,
the two LIGO observatories in Hanford, Washington, and Livingston, Louisiana, recorded a signal nearly at the same time, nearly simultaneously, and the signal had a very specific characteristic. The characteristic of, as time went forward, the frequency went up. And what was amazing about this signal is that it's exactly what you would expect, what Einstein's theory of general relativity would predict for two big massive objects like black holes in spiraling and merging together. Now, it took us months of careful checking, rechecking, analysis, looking at every piece of data to make sure that what we saw was not something that wasn't a gravitational wave, but in fact it was a gravitational wave. And we've convinced ourselves that's the case, and we're here to announce that today. But I do want to say something else. This is not just about the detection of gravitational waves. That's the story today. But what's really exciting is what comes next. Right? It's 400 years ago, Galileo turned a telescope to the sky and opened the era of modern observational astronomy. I think we're doing something equally important here today. I think we're opening a window on the universe, the window of gravitational wave astronomy. So I'm going to show you two videos that are going to sort of tell you what we discovered. So the first video is the two black holes. So what you're looking at on the screen here are two black holes. Each of them are about 30 solar mass, have about 30 times the mass of the sun. All right, and you're looking, the black holes are the black things in the middle, and you're looking at the stars behind them. By the way, this is not a Hollywood production that I'm going to show you. It is actually a real computer simulation solving Einstein's equations for these merging black holes. So this is really what it would look like if you were in a spaceship close up. And I will also point out that the movie I'm showing is vastly slowed down relative to what happened here. So let me start it. All right, you can see that as the black holes spin around each other, all right, the stars behind them are warped, and that's because the strong gravitational fields bend the light that comes around. But what I want you to pay attention to in this video is the fact that as they orbit, the black holes are getting closer and closer to one another. The orbit is speeding up, and eventually they're going to merge. The event horizons are going to join, boom. They produce one big black hole, which relaxes, and you see a little bit of vibration there, and it becomes two smaller black holes die, one bigger black hole is born. Now, what's really amazing about this is the first time that this kind of a system has ever been seen, a binary black hole merger, and it's proof that binary black holes exist in the universe. So I want to put this in perspective for you because I think it's very important, all right, to give a sense of what really happened here. So each of these black holes are about 150 kilometers in diameter, a little bit bigger than that. Take something that's 150 kilometers in diameter, so that's about a little bit bigger, maybe a lot bigger than the metropolitan Washington, D.C. area. Pack 30 times the mass of the sun in that. Accelerate it to about half the speed of light. Now take another thing, 30 times the mass of the sun. Accelerate at half the speed of light and collide them together. That's what we saw here. It's mind-boggling. All right, now, let me talk about the gravitational waves. You didn't see any gravitational waves there. What you saw was actually the black holes. Now let me look at this from the gravitational wave perspective. So you're going to see, again, a computer simulation. This is a real simulation using Einstein's equations. You see the two black holes. And the green that you see are the gravitational waves that are produced as the black holes orbit around one another. Their orbit decays and they merge together. All right. So they're spinning around. You see they're getting closer and closer together. As they get closer and closer together, more gravitational waves, they merge, and there's this burst of gravitational waves that travels for 1.3 billion years. It passes through everything. It goes right through matter, right through stars, and it eventually gets to the Earth. All right, and when it gets to the Earth, the gravitational wave passes, and what it's going to do is stretch and compress space as these waves pass. And you'll see that the Earth is jiggling like jello. I don't want people to be scared here. The Earth doesn't really do this. This effect is greatly, greatly exaggerated, but it gives you the effect. And then we zoom in, and how we detect these are using the interferometer that's in LIGO. And Ray Weiss is going to tell you more about the interferometer. I just want to say one thing, that the effect that we're trying to measure from these violent, these big black holes colliding each other at half the speed of light, all right, is so tiny
that it takes something like LIGO to measure it. We are trying to measure things basically at 1/1000th the diameter of a proton. That's the size of the signal that you see on Earth from those events that take place 1.3 billion years away. All right. Let me put that in perspective because I think those kinds of numbers are hard to get your head around. All right. If we were trying to measure the distance between the sun and the nearest star, which is about 3 1/4 light years away, LIGO is capable of measuring that, if it could do that, to a level of about the width of a human hair. So the width of a human hair over 3 1/4 light years. That's remarkable precision. Right? Now what LIGO does is it actually takes these vibrations in space-time, these ripples in space-time, and it records them on a photodetector, and you can actually hear them. So what LIGO has done, it's the first time the universe has spoken to us through gravitational waves. And this is remarkable. Up till now we've been deaf to gravitational waves, but today we're able to hear them. That's just amazing to me. I think this is big, again, because what's going to come now is we're going to be able to hear more of these things. And no doubt we'll hear things that we expected to hear, like binary black holes or perhaps binary neutron stars colliding. But we will also hear things that we never expected. And as we open a new window at astronomy, we may see things that we never saw before. So let me conclude by thanking the National Science Foundation. For 40 years, since the NSF started funding Caltech and MIT to do pilot experiments for LIGO, and then in 1992, the NSF went ahead and funded the LIGO project, right? And they took a big risk. All right, this was bold. The science was solid, but we didn't know how many events we would see. The technology was nowhere near developed. This was truly, I think, a scientific moonshot. I really believe that. And we did it. We landed on the moon. So I really want to thank Dr. Cordova and NSF, and also U.S. Congress, the taxpayers who supported this research, because it's really, really gotten to the point now where it's going to take off. So I'm going to conclude my remarks, and I'm going to introduce my esteemed colleague, Gabby Gonzalez. Gabby is a professor of Louisiana State University. She's also the spokesperson for the LIGO Scientific Collaboration, and she's going to tell you more about this event and about the team that discovered it and about the observatory. So I turn it over to Gabi. Thank you. It's an honor to be here to tell you about this fantastic discovery. This discovery has taken a long time. This has been a long journey, but it also has been the work of many people. There's only a few of us here, but there are now more than 1,000 people working on this, and there have been hundreds of people developing the technology, doing the analysis, and building these detectors. We are very proud of this work taking a village, a worldwide village. That was the LIGO Scientific Collaboration working together with the Virgo collaboration in Europe. And we have been analyzing data from 2 detectors in Hanford, Washington, and Livingston, Louisiana. LIGO built 2 detectors because we are measuring these tiny distortions of space-time here on Earth that you can only believe they're real if you see them both at the same time on places that are far apart. That's the only way to be sure that these are not local disturbances and they are coming from astrophysical sources. These detectors are L-shaped. This is the LIGO Livingston detector. They are 4 kilometers long on each side. That's a Hanford detector. And we have lasers that go back and forth between mirrors to measure the distance between those mirrors. And gravitational waves would distort the space-time and would be measured as distortions in that distance of 4 kilometers. Again, it takes a lot of people to do this, and you can see a lot of people, young people doing this, as well as people who have been working on this for decades. So this is it. This is what we saw.
September 14 last year, we saw this signal in Livingston, Louisiana. That is a measure, that's a waveform that we saw. The units are strain, that's a distortion of space-time, and you can see a peak value. The largest value of this waveform was a part in 10 to the 21. For 4 kilometers, that's a tiny, tiny fraction of a proton diameter. That's incredibly tiny. But this signal is seen, you can see it even by eye, above the ever-present rumbling noise that we have in the detector. But we know it's real because 7 milliseconds later, we saw the same thing in the Hanford detector. This is it. That's how we know we have gravitational waves. But we know a lot more than that. You can see that these signals have oscillations that grow in frequency and amplitude and then settle down. And that's exactly the prediction that we know from solving Einstein's equations on computers for the coalescence of two black holes, merging into a larger black hole and settling down. And the coincidence is remarkable. You can see here overlaid the template that we used or the numerical relativity simulation that was done for the coalescence of these black holes. That's how we know not only that we detected gravitational waves, but these waves were produced by the coalescence of black holes. So these are the fantastic news we are telling you about. Now, from these waveforms, you can tell a lot more. You can tell from the frequency the masses of the initial black holes. They had 29 and 36 solar masses. From the fitting to the numerical relativity waveform, we can tell that when they merged, they formed a larger black hole, but not with the sum of the two masses, with only 62 solar masses. And that's because there were 3 solar masses emitted in energy in gravitational waves. That's a huge amount of energy. And we can tell all of that from this tiny fraction of a second in the waveform. We can even tell more than that. From the amplitude of the waveform, you can tell how far away this system was. It was more than 1 billion light years away. This merger happened 1.3 billion years ago, when multicellular life here on Earth was just beginning to spread. And the signal took 1 billion years to come to Earth and produce this tiny distortion in our detectors that we are very proud to measure. Now, you can read a lot more details about these things in a paper that has just appeared online, peer-reviewed in Physical Review Letters. We are also publishing a lot more details in other papers that will be made public. Now, we can also put these waveforms, we can make a color plot, time frequency diagram, and you can see the color denoting the amplitude, so it gets brighter as time goes on, and then dimmer when the black hole rings down. You can also see that the frequency is increasing. And the frequencies of these waveforms are in the human hearing range. We can hear gravitational waves. We can hear the universe. That's one of the beautiful things about this. We are not only going to be seeing the universe, we are going to be listening to it. Now, I wanted to play the gravitational wave for you to hear, but it's so short that it's just a thump. So what we have done is taken the real signal and shifted a bit in frequency, but it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a rumbling noise, and then there's a chirp. Let me do that again. That's the chirp we've been looking for. This is the signal we have measured. We can even tell more. Because we have 2 detectors, it's like having 2 ears, we can localize the signal. Not very well with only 2 ears, but we can tell it came from the southern sky in the rough direction of the Magellanic Cloud. And
and we could have a broad area, a broad uncertainty area for the region. Of course, the source is a very point-like source. I mean, the merger happened in a small region, but we cannot tell exactly where it happened because we only had 2 detectors. But this will get better. We will have a network of gravitational wave detectors. GEO 600 has been working for decades as a technology demonstrator, but Virgo is going to come with a sensitivity closer to the LIGO detectors later this year. So we will have 3 years to localize the signals. And later on, we hope to include in the network the Kagra detector in Japan, and hopefully one in LIGO, India, very soon. So this is just the beginning. We discovered gravitational waves from the merger of black holes. It's been a very long road, but this is just the beginning. This is the first of many to come. Now that we have detectors able to detect these systems, now that we know that binary black holes are out there, we'll begin listening to the universe. Thank you. We'll hear now from Ray Wise, one of the founders of LIGO, who will tell us about the history and the technology in these amazing detectors. Thank you. Well, I'm going to tell you a little about history and then some about the instrument. And I want to first remind you of Einstein's 1915 big discovery, which was celebrated just recently, was really the formulation of these field equations, which were a completely different way to look at gravity. I mean, most of us were taught Newton. We talked about forces in gravity. Einstein didn't have that conception. He had the conception that actually space gets distorted. And you can see this in this picture of a membrane that is sitting under the sun, which is that yellow object, and then you can see a little dimple that's made by the Earth. And what that distortion in space and time is the thing that also tells those objects how they're supposed to move. So it's a completely different and a radical different idea about how gravity operates. And then in 1916, he applied these field equations to the idea of gravitational waves. There had to be something that communicated information, and it couldn't go faster than the velocity of light. That was already known. So what he then found is that there were waves in this theory that moved and propagated the velocity of light, and what they were strains in space. And I'll show you a strain in space, so you can visualize it. Here is this thing that, I don't know, I hope you can see. It's not the easiest thing. I'm going to make believe the gravitational wave that you're being demonstrated is coming at you. And I'll be the agency that moves the universe here. And you'll notice an interesting thing about it. If you look at any pair of points on this thing, what is a strain? A strain is the difference in distance that 2 points have as a function of time divided by their initial separation. And you'll notice that in the middle of this thing, it's small. That strain. The strain is the same all over this, but the amount of motion is small in the middle. It's quite large at the edges. And that's one of the reasons now you have some image why we had to build LIGO to be so big. You had to overcome a lot of other things that were going on. So we wanted to make sure that we made it long enough so you could see this. Now, even with this wonderful, enormous source that you've just heard about, and you know the numbers, the Einstein, first of all, could never have conceived of that. But even, let's just look at it. What it is that in the early days of, let's say, 1916, Einstein probably looked very hard at doing things himself. He was a practical physicist. He was a patent clerk. And what he probably did is he saw that these waves were generated by accelerating mass, and he probably put on the backs of envelopes. And we're looking for those envelopes. People don't have them, but they had to exist. Some calculations. Could you move a mass? That's big enough. Could you measure it with the existing devices?
that existed in 1916. And you couldn't. Einstein was very despondent about that. He also then looked at astronomical systems like binary stars, and the ones he knew about in those days had long periods, and they just would never change aspect. Nothing would change about them as they were radiating gravitational waves. It was just too small. And so what's happened since then is two things have happened. One is that astronomers have found compact objects like black holes and neutron stars, which change the whole aspect of how fast things can accelerate. And then the other thing that really has changed is the technology. And that is an enormous step in the last 100 years. So with that, you're still now having these things, and I'll describe how we do this in a minute. Let me get you a little perspective. You've already had some, but I want a different perspective on what 10 to the minus 21 means. Okay? 10 to the minus 21 strain, everybody's saying, is 1,000th the size of a nucleus. So let's get to a little visceral feeling about that. I mean, the strain is 10 to the minus 21. If you now multiply that by 4 kilometers, you wind up with 10 to the minus 18. 10 to the minus 18 meters if you use... Okay. Now, what is that? And most people don't know the 10 to the minuses, so they like to have it as it's a decimal point and 17 zeros and then a 1. Okay, that's so if you have to think of it as a fraction. And now let's look what that is. Start with a meter and divide it by a million 3 times over. First time you divide it, you get a micron. So 10 to the minus 6. That's sort of the size of a cell, or maybe the 1,000th of your hair. Well, you've got much more to go. Then you divide by another million. And now you're at 10 to the minus 12. That's about 1/100th the size of an atom. And you're still not there. And now you divide again by another million, and you get to this number that we have to measure. And that's the 1,000th the size of a nucleus. So how do we do it? Well, we do it by timing light. That's how we do it. And I'll show you this in this. Here's a Michelson interferometer, which is the device that does the measurement. And what you'll see this round cylinder there, that's a laser. It's a make-believe laser. Then there's a beam splitter, which is that thing, which is a thin little thing in the middle. Then there are 2 mirrors, which have those black aspects, one to the left, one to the right. And then a make-believe detector, which is that rectangular thing. And now let me turn this animation on, and what we do is we fire light from the laser into the system. Now this is the electric field in the light. The color is the intensity of the light. So you'll see where the color tells you where the light is. But the electric field is indexed by the different colors of the field. And you'll notice the way this was set up is that right now there is no light at the photodetector. That's the trap you've set for the gravitational wave. And now people begin to wiggle in the animation, the end mirrors. And you'll notice light appears, disappears at the photodetector. That tiny motion and that fact, that light, the amount of light that goes to the photodetector is proportional to that strain in the gravitational wave. That's the method of the detection. Okay, now you're not done yet. You've got a device that measures tiny motions or tiny differences in time. But you're not done because you see those mirrors are sitting on the Earth, and the Earth is very noisy. It jiggles everything. And you want to make sure that the thing that jiggles the mirrors is only the gravitational wave. So we use all sorts of tricks. And I'll show you one of the tricks. Here's one of the tricks. What we do is we suspend the mirrors from a pendulum. Here's a sort of demonstration pendulum. And here's the mirror. And my hand will be the ground motion. And you notice if I move it very slowly or at low frequencies, the pendulum follows me. It follows the ground motion completely. Now let me wiggle it fast. And you'll notice the pendulum stands still while I'm wiggling. That's the basis of the idea. Now that's done with a tremendous elegance and, with cunning in this picture. This is what's actually in the apparatus. You see it on the screen now. And that is now 4 of these things in series. Okay? And by the way, the principle I just showed you is very much like the principle in a car. It makes you comfortable in a Cadillac and sort of bumpy in a truck. Yeah? Okay. Now, the thing is that you're not done yet because there are other forces you have to worry about. And they are thermal noise, there's all sorts of noise, even quantum noise in this system. And all that technology which has been developed, had it been available to Einstein in 2016, I would have bet that he would have invented LIGO. I mean, he was smart enough and he knew enough physics. He wasn't just a theorist. Okay? All right, now I'd like to introduce to you
Kip Thorne, who is both a theorist and really an experimenter. And he was a visionary in this field because he thought about this many years, thought about all the sources, thought about what the theory really meant. And I want to give you a nice example from Kip's life. He wrote a book, a popular book that many of us have read. It's called Black Holes and Time Warps. And it says the undertitle is Einstein's Outrageous Legacy. And in that book, he tries to introduce the public to all those wild things that go on in the theory. And he has a group of people on a spaceship commanded by a woman who are going to visit all different kinds of black holes. The first place they go to is a stationary black hole. And that is like the one in our own galaxy. Then they go to a spinning black hole, and they look at that for a while. But then, very carefully, they approach a pair of black holes weighing 24 solar masses that are going around each other. And they merge into a single black hole. And then the universe gives a little burp when that is over. That's all in that book written. Well, a chapter of that book was written in 1983. Okay? And we actually have seen it. So, Kip. Don't forget your choice, man. Ray is a modest man, but you should know that he was the primary inventor of the interferometers that detected these gravitational waves. And major additional contributions in terms of ideas came from Ronald Drever, who is the third founder of LIGO along with Ray and me. Unfortunately, Ron is too ill to be able to be with us today, but his family and he send their greetings. LIGO has been a half-century quest. It arose in part in the 1960s from pioneering work by Joseph Weber at the University of Maryland. And it arose from interferometer R&D in the 1970s and 80s at Caltech, MIT, in Scotland, and in Germany. In the late 1990s, Caltech and MIT built facilities for LIGO with funding from the National Science Foundation. And then in the late 1990s, LIGO was expanded to include scientists from many universities around the world and many nations, as Gabby Gonzalez described to you. In the 2000s, the initial interferometers were built and operated in LIGO as precursors to the advanced interferometers that we are telling you about today. The advanced interferometers were installed in between 2010 and 2015. They carried out their first gravitational wave search beginning last autumn with spectacular results almost immediately. Now, until now, we have only seen warped space-time. We as scientists have only seen warped space-time, but it's very calm. It's as though we had only seen the surface of the ocean on a very calm day when it's quite glassy. We had never seen the ocean in a storm, roiled in a storm with crashing waves. All of that changed on September 14. The colliding black holes that produce these gravitational waves created a violent storm in the fabric of space and time. A storm in which time speeded up, then slowed down, speeded up again. A storm in which the shape of space was bent in this way and that way. We have been able to deduce the full details of the storm by comparing the gravitational waveforms that LIGO saw with the waveforms that are predicted by supercomputer simulations. And so here I'm going to show you a video that describes at the very bottom, it's not very bright, but at the very bottom is the gravitational waveform that was seen, cleaned of all of its noise. And it agrees beautifully with the gravitational waveform predicted by the simulations. And by seeing which simulation agrees in gravitational waveform, we can then go in and look at the computer simulation and deduce what I show you for the storm in the middle of the screen. And time is shown in the upper left of the screen, the flow of time. Now, the shape of space I show to you by imagining that we are living in a higher dimensional universe looking in on our universe
I take away one of the three dimensions from our universe, so it looks like a surface, a two-dimensional surface. And the flow of time, and then I should say that the funnels that you see in there represent the warping of space around the black hole. The flow of time is represented by the colors. In the green region near the center, time is flowing at its normal rate. In the yellow regions, it's slowed by 20 to 30%, and in the red regions, it's tremendously slowed. The silver arrows describe the motion of space. It's dragged into motion by the spins and the gravity and the movement, the orbital movement of the black holes, and then the motion of space causes the orbit to precess, as you saw. I'm pausing the movie now to watch the onset of the collision. You're going to see in slow motion the growth of the warping. I'm going to pause it, stop it here for a moment, and you can see the extreme warping, and then we see it oscillate and settle down finally into a single black hole. A new black hole has been born. Far away, in purple and blue, we see the gravitational waves propagating toward Earth, carrying the news of the collision. Now, the storm was brief, 20 milliseconds, very brief, but very powerful. The total power output in the gravitational waves during the brief collision was 50 times greater than all of the power put out by all of the stars in the universe put together. It's unbelievable, 50 times the power of all the stars in the universe put together. Because it was so brief, the total energy was not that big. It was only what you would get by taking 3 suns, annihilating them, and putting them into gravitational waves. Well, that's kind of a lot. And so, colliding black holes are not the only source of gravitational waves that LIGO will see. We will see gravitational waves from spinning neutron stars, stars the size of Washington, D.C., made of pure nuclear matter, weighing more than the sun, with little mountains on their surfaces that as the stars spin, those mountains generate continuous gravitational waves, long-lasting gravitational waves. We'll see gravitational waves from black holes tearing neutron stars apart, gravitational waves from neutron stars colliding. We are searching for gravitational waves from the central core engines of supernova explosions. And amazingly, we're searching for gravitational waves and have some hope of finding them from cosmic strings, giant strings that reach across the universe, that are thought to have been created by the inflationary expansion of the fundamental strings that are the building blocks of all matter, that expansion, inflation at the beginning of the universe. Now, LIGO has opened a new window onto the universe, a gravitational wave window, but all of our previous windows through which astronomers have looked are electromagnetic. The astronomers look, for example, with optical telescopes through the optical window, radio telescopes through the radio window, X-ray telescopes on board satellites through the X-ray window. And each time a new window has been opened up, there have been big surprises. The universe seen through optical telescopes was very serene. As seen through radio telescopes and X-ray telescopes, it's tremendously violent. Gravitational waves are so radically different from electromagnetic waves that I think we can be rather sure that we will see big surprises, perhaps even bigger surprises through the gravitational wave windows than we have seen through the new radio and optical radio and X-ray windows. LIGO is just the beginning with gravitational wave astronomy. Over the next decade or two, we will have 4 gravitational wave windows opened onto the universe. There's LIGO looking at gravitational waves with oscillation periods of milliseconds. There will be a window with gravitational waves that oscillate with periods of minutes to hours. There will be a window with gravitational waves that oscillate with periods of years to decades, and a window with billion-year-long oscillations. It is really remarkable that LIGO is such a fantastic beginning. Now I'd like to turn this back to Dr. Franz Cordova, the director of NSF, but I'd like to do so in thanking Dr. Cordova and her predecessors for a fabulous 40-year partnership between NSF and the LIGO collaboration. We began with a high-risk dream with very high potential payoff, and we are here today with a great triumph, a whole new way to observe the universe. Dr. Cordova.
Wow. Einstein would be beaming, wouldn't he? This is obviously a very, very special moment. It's a very special moment for me. Akkor most elbúcsúzunk Washingtontól, köszönjük szépen, és megkérem a elnök urat és meghívott szakértőnket, hogy legyenek kedvesek elfoglalni a helyüket az asztalnál. Átváltunk a saját sajtótájékoztatónkra, és hát nem kis büszkeséggel hallottuk, vagy nem kis büszkeség belegondolni, hogy az említett 16 ország egyike Magyarország. Most főképp a magyar hozzájárulásról lesz szó, és ebből majd megtudhatjuk azt is, hogy mi az a furcsa doboz ott az asztal mellett, egy másik kis asztalon. Akkor vágjunk is bele, akkor először is felkérem Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt rektor úr, tisztelt kollégák, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Ahogy az imént önök is hallhatták, felfedezték a gravitációs hullámokat, és ezzel egy új ablak nyílt, új megfigyelési lehetőség nyílt az egész univerzumra. Az egyszerű mondat mögött egy 100 éves elmélet áll, több évtizedes műszerfejlesztés és több mint $1 milliárd befektetés. A világegyetem jobb megértését segítő alapvető eredmény született a tudományban, az alapkutatás látványos sikeréről van szó. A világra szóló eredményhez magyar kutatók is hozzájárultak, mint ahogyan ez sok más tudományterületen is gyakori. Több magyar kutatócsoport is része a LIGO nevű nemzetközi együttműködésnek, amely a felfedezést tette. A hazai munka oroszlán része a Friss Zsolt által irányított 2007-ben létrejött ötvös Gravity Research Group nevű kutatócsoporthoz köthető, melyben akadémiai és egyetemi kutatók együtt szerepeltek. 2012-től a kutatásokat az MTA is támogatta, külön a Lendület asztrofizikai kutatócsoport keretében, és ezeket a kutatásokat aztán az NKFIH, az ELTE, a Szegedi Egyetem és a Debreceni Atomki is támogatta. Ugyancsak meg kell említeni a Wigner Fizikai Kutatóközpontot, amelynek munkatársai nem közvetlenül a LIGO együttműködésben, hanem a közös LIGO-Virgo adatfeldolgozásban vettek részt. Ezekre a betűszavakra térképet is láttak az elmúlt fél óra során. Mindezek miatt izgalmas és megtisztelő feladat számomra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként itt a Székházban köszönhetem a jelenlévőket ezen a fontos eseményen. A gravitációs hullámok felfedezése új ablakot nyit az univerzumra, és hogy ez a hangzatos állítás mennyire igaz, és pontosan mi mindent jelent, arról most Friss Zsolt fogja önöket tájékoztatni. Köszönjük, elnök úr. Akkor felkérem Friss Zsolt, asztrofizikust, hogy tartsa meg összefoglalóját, előadását. Egy pillanatra még kérjük szépen vissza a Wi-Fi kódot, hát ha valaki nem tudta felírni. Bocsáss meg egy fél pillanat. Tehát a Marsra így lehet felcsatlakozni. És akkor parancsolj. Először is köszönöm a szót, és hadd sajnálkozzak azért, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyok, mert nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az asztalnál ülők nevében egy összefoglaló előadást tartsak a magyar hozzájárulásról, és főosztályvezető úr rendkívül szigorú időmérő, azzal, hogy késő van már ma, és a lapzárta is következik sok sajtómunkatárs számára, nem lesz nagyon sok időm, hogy mindent részletezzek. Abban a szerencsében van azonban részem, hogy az amerikai kollégáim bizony megmutattak egy pár olyan videót és ábrát, amit jó magam is terveztem itt kivetíteni, úgyhogy gyorsan fogok átugrálni rajtuk, és ha majd lesz kérdés később, akkor persze ezeket részletesebben is be lehet mutatni. A
Az első két dián azon mindjárt átugrok azért, mert ezeket csak illusztrációnak szántam, hogy az Einstein-féle általános relativitás elmélet hányféle kísérleti bizonyítékát találtuk már meg az elmúlt 100 évben. Ugye azt érdemes tudni, hogy 1915-ben született meg az elmélet, az egy elég általános egyenletet tartalmaz. Maga Einstein közölte egy évvel később, 1916-ban egy olyan cikket, amiben az egyik lehetséges megoldást levezette, és bemutatta, hogy lehetnek gravitációs hullámok a térben, ezek a rezgések. Sok minden más kísérleti bizonyítéka, folyamánya van a relativitás elméletének, és sok minden kísérleti bizonyítékát találtuk meg ennek az elméletnek az elmúlt 100 évben. Láttunk gravitációs lencsézést, gravitációs vöröseltolódást, indirekt módon bizonyítottuk, hogy vannak fekete lyukak, ezekre én most nem akarok időt szánni. A skála, az időskála vége felé, ahogy ez már többször elhangzott itt az előző angol nyelven közvetített fél órában, az elmúlt 40 évben dolgoztunk igazán azon, hogy építsünk végre egy olyan detektort, amivel a gravitációs hullámokat is ki tudjuk mutatni. Ahogy az egyik hozzászóló elmondta, azt hiszem Ray Weiss volt az MIT-ről, ha Einsteinnek meglettek volna ezek az eszközei, talán maga is megépítette volna ezt a műszert 100 évvel ezelőtt. Annyira picikék ezek a gravitációs hullámok, hogy Einstein maga azt mondta 1916-ban, hogy valószínűleg ezeket soha nem is lehet majd kimutatni, mert annyira pici effektusról van szó. És hogyha már itt tartunk, hogy mennyire pici ez az effektus, az amerikai kollégáim sok hasonlatot mondtak, csak hogy én is magyarul egy másfajtát hadd mondjak. Annyira picike ez a 10⁻21 nagyságrendi változás, ugye egy méteres méterút 10⁻21 métert változik csak meg, ez a proton átmérőjének az 1 milliómod része. A LIGO karja persze 1000 méter nagyságrendű, tehát ő csak az 1000 részét, és ezt nagyon idézőjelben mondtam, hogy csak az 1000 részét kell megmérni egy proton átmérőjének, de hogy egy kicsit nagyobb nagyságrendben mondjam, ha a Föld és a Nap távolságát szeretnénk megmérni, azt egy atom átmérőjének a pontosságával kell megmérni ahhoz, hogy ki tudjuk mutatni ezeket a gravitációs hullámokat. A gravitációs hullámok micsodák, erről néhány ábrát hadd mutassak. Ugye sok videót láttunk és fényképet az előző fél órában. Nagyon szemléletesen úgy szoktuk bemutatni a görbült teret, hogy van egy gumiháló, amiben belehelyezünk egy súlygolyót, és az behajlik. Ez mutatja a tér görbületét. Mitől lesznek gravitációs hullámok? Hogyha két súlygolyó van, és egymás körül gyorsan keringenek, akkor hullámzást keltenek ebben a térben. Hogyan lehet ezt kimutatni? A tér hálója, a skálája növekszik meg és csökken le nagyon picikét. Ha ebbe egy méterrudat rakunk be, vagy köveket rakunk le, amivel távolságot mérünk, minden kicsit távolabb meg közelebb kerül egymáshoz, egyszerű vonalzóval nem tudom megmérni ezt a távolságváltozást. Az igazi nagy ötlet Ray Weiss-tól, Kip Thorne-tól és egy harmadik kollégától származik, az az, hogyha több utat vagy kevesebb utat kell megtenni a fénynek, mivel a fénysebessége konstans, akkor az bizony egy kicsit több ideig, vagy egy kicsit rövidebb ideig halad a két tükör között. Ez az ábra mutatja, ami gyakorlatilag a LIGO-ban is megvalósul, hogy a 4 kilométer hosszú karok végén erős vákuumban tükrök vannak, erős lézerfény pattog oda-vissza a tükrök között, és hogyha nagyon erős a lézerfény, másodpercenként 10⁻³ darab foton pattan oda-vissza a tükrökről, ezeknek az átlagos mozgásából ki lehet mutatni egy proton átmérőjének az 1000 részényi elmozdulást is. Itt tart most a LIGO. A berendezés, amiről a képet már láttunk, ez a Hanfordi Obszervatórium, ugye elhangzott, és ezt hadd ismételjem meg nagyon gyorsan, hogy 2 obszervatórium azért van egymástól 3000 kilométer távolságban. Pontosan ugyanígy néz ki mind a 2, mert ezeket a nagyon pici rezgéseket csak akkor tudjuk elhinni, hogy kozmikus eredetűek, hogyha egymástól 3000 kilométerre 2 detektor koincidenciában, egy időpillanatban ugyanazt méri. Ha csak az egyik mutat valamilyen rezgést, akkor az attól van, mert a közelben elment egy teherautó. Hogy lehessen érezni, hogy ez a távolságmérés, amit próbáltam illusztrálni, ez mennyire pontos. 300 kilométerre van a tengerpart például az egyik obszervatóriumtól. Egészen pontosan érezzük minden egyes hullámot, hogy kigördül a homokra. De olyan erősen érezzük a hullámot, hogy ki se lehet szűrni azt a zajt. Hiába mutatták a kollégáink a 4-szeresen egymásba akasztott ingát, amivel a szeizmikus izolációt 10 nagyságrenddel le tudjuk csökkenteni. Egy tengerparti hullám
kiszűrhetetlenül erős, nem is tudunk azon a frekvencián mérni. Több száz kilométerről a LIGO műszereit nézve simán meg tudjuk mondani, hogy milyen magasak aznap a hullámok a tengeren. A lényeg az, hogy így néz ki belülről ez a berendezés, ahol a csövek összeérnek, a lézernyalábok összeérnek. Ezt a videót már látták, és ezért, hogy időt spóroljak, nem fogom újra megmutatni és elmagyarázni, de körülbelül így szaladgálnak a két karban a lézernyalábok, amik aztán interferenciát okoznak itt a fotodetektoron, ha az egyik kar rövidebb, a másik kar meg egy kicsit hosszabb attól, hogy éppen jött egy gravitációs hullám, akkor látjuk ezt a pislogást a fotodetektoron. Hadd ugorjam ezt most át, és mutassam meg, hogy jelenleg mi a helyzet. A LIGO és a Virgo két detektora, amiben a mi csoportunk is dolgozik már 2007 óta, az elég jó felbontással, érzékenységgel működik az Egyesült Államokban, és ez a két detektor érezte tavaly, szeptember 14-én ezt az egyetlen nagyon rövid ideig tartó jelet, de a LIGO 2 évig állt a tavaly nyári újraindítás előtt, és átesett egy átépítésen, amivel a korábbi állapothoz képest potenciálisan megtízszereztük az érzékenységet, ezért vált lehetővé, hogy szeptemberben az újraindítás után nagyobb érzékenység mellett végre elértük azt a szintet, azt az érzékenységi szintet, hogy tudjunk gravitációs hullámot találni. A Virgo és kollégáim ugye a Wigner Kutatóintézetből dolgoznak a Virgo kollaborációban, körülbelül egy év késésben van, és bízunk benne, hogy az év vége felé ők is csatlakoznak a kísérletekhez. Ez azért lesz jó, mert ha már 3 detektor működik, akkor háromszögeléssel meg tudjuk majd mondani, hogy honnan jöttek a gravitációs hullámok. Ez egy másfajta mérés, mint amikor teleszkóppal nézzük az eget. A teleszkóppal valahova nézek, és tudom, hogy honnan jön a fény, amit éppen meg akarok figyelni. A LIGO az érzékeny bármilyen irányból érkező gravitációs hullámokra, durván mondva, nem teljesen egyformán, de mindent érez. Nem tudom, hogy hol a jel forrása, csak akkor, hogyha legalább 3 detektorból háromszögeléssel ezt meg tudom mondani. A következő kérdés, amit itt tárgyalni szeretnék, és utána rá fogok térni a magyar hozzájárulásra, az az, hogy mik keltenek gravitációs hullámokat. Mivel nagyon pici rezgéséről van szó a térnek, ezért a legerősebb gravitációs hullámjelet azt gondoljuk, hogy egymás körül keringő fekete lyukak fognak kiadni, hiszen ezek a legnehezebb objektumok, és objektumok gyorsuló mozgására van szükség, vagy körmozgására ahhoz, hogy ilyen jelenség keletkezzen. A LIGO egymás körül keringő neutroncsillagok, vagy fekete lyukak jeleit is keresi felvillanásszerű jeleket, amik mondjuk egy csillagrengésből, vagy egy szupernova robbanásból adódnak, keres kontinuum jeleket, amik abból adódhatnak, hogy mondjuk, és egy nagyon egyszerű példát mondok, nem gömbszerű egy gyorsan pörgő neutroncsillag, hanem krumpli alakú, és konstans frekvenciával keveri a teret, és van egy negyedik nagy csoportja a jeleknek, az pedig az úgynevezett sztokasztikus háttér, kicsit szebben mondva az a háttér zaj gravitációs hullámok formájában, amit igazán nem tudunk mihez kötni, esetleg az ősrobbanásból származott, vagy nagyon távoli, összeolvadó fekete lyukak jel, amiket nem tudunk felbontani, és csak egy háttérzajnak tűnnek. A numerikus relativitáselméleti szimuláció itt mutatja, kollégáim az asztalnál többen és jobban értenek ehhez az elmélethez, mint én, esetleg majd őtőlük lehet erről kérdezni, de pontosan ki lehet számolni a jelnek az erősségét, ezeket a hullámokat, és az összeolvadás pillanatában látszik, hogy ez egy milyen erős jel. A valóságban ez történt. Ugye mutatták ezt a szimulációt, én is elindítom egy pillanatra, ez ténylegesen az a 29 és 36 naptömegű 2 darab fekete lyuk, ami tavaly november 14-én magyar idő szerint 10 óra 50 perc és 45 másodperckor, szeptember 14-én 10 óra 50 perc körül ért ide ez a jel, összeolvadt, és mintha közelében lennénk az erős térgörbítő hatás, a gravitációs lencsézés miatt, így látnánk a mögöttük lévő csillagok pozícióját. És ide írtam, hogy mindössze ezt a 0,2 másodpercig tartó kis kattanást hallottuk, 100 év várakozás és $1 milliárd elköltése után, de ez mindenképpen egy hatalmas felfedezés, mert hogyha, és hadd ugorjam ezt a videót át, mert ezt már láttuk, mert hogyha ebbe a táblázatban összefoglalom, hogy mit lehet ebből a nagyon pici jelalakból látni,
akkor bizony ki lehet olvasni belőle, hogy egy 29 és egy 36 naptömegű fekete lyuk 2, ez a kollaboráció, tett közzé abban a cikkben, ami most, hogy beszélünk, meg is jelenik már az interneten, a Physical Review Letters elfogadta ezt a publikációt. Nem csak az a nagyvilágra szóló felfedezés, hogy találtunk gravitációs hullámokat egyszer végre 100 év után, hanem az is egy világra szóló felfedezés, hogy detektáltunk fekete lyuk párost, ami ráadásul össze is olvad, mondjuk az belátható időn belül, így szokta fogalmazni, az univerzum életkora alatt. Ezt az elmélet prediktálta, hogy vannak fekete lyukak, meg vannak kettős fekete lyukak, meg keringhetnek egymás körül, meg összeolvadhatnak, de ilyet még nem detektáltunk. Indirekt módon láttuk már, hogy vannak fekete lyukak, most kvázi indirekt módon látjuk, hogy vannak kettős és összeolvadó fekete lyukak. És amit ugyancsak kihangsúlyoztak különféleképpen, a harmadik nagy felfedezés ebben a cikkben az az, hogy ez messze a legnagyobb energiájú természeti folyamat volt, amit az emberiség valaha detektált. Mivel 65 helyett csak 62 naptömegű az összeolvadt fekete lyuk, ezért tudjuk, hogy 3 naptömegnyi energia, Einstein híres egyenlete szerint tudja, hogy E egyenlő m/c négyzettel, ezt mindenki látta már. 3 naptömegszer c négyzetnyi energia szaladt szét egy villanás alatt, méghozzá gravitációs hullámok formájában az univerzumban a két fekete lyuk összeolvadásakor. És akkor elhangzott egy pár hasonlat, én hadd használjam azt, hogy 3000 tipikus szupernova felrobbanásának az energiájával egyenlő ez, vagy 4500-szor annyi energia, amit a 10 milliárd éves teljes élettartalma alatt a nap összesen majd ki fog sugározni. Annak a 4500-szorosa. Azt is ki lehetett számolni, hogy az E egyenlő m/c négyzet egyszerű egyenletnél, hadd maradjak még egy pillanatra, 3 naptömeget szorozunk meg c négyzettel, ennyi energia ment ki most. Az összes fegyver, összes robbanó ereje, amit a Föld a történelemben eddig fölrobbantottunk, az 2,5 kiló szor c négyzet fölrobbantásának felel meg. Ezt tessék összehasonlítani 3 naptömeggel. A következő dián akkor hadd kezdjek el rátérni a magyar kontribúcióra, és át is adnám majd a szót kollégáimnak, meg megérdemlik, hogy ők is elmondják, hogy ki milyen formában és hogyan vett ebben a munkában részt. Én 2007-ben alakítottam azt a csoportot, ami akkor még polányis nappályázattal, aztán később KTI-a pályázattal, az NKFIH által kapott támogatást, és ezért rendkívül nagy hálával tartozunk a támogatónak. Utána az MTA lendület pályázatán nyertem egy kutatócsoporti támogatást, ami a kutatómunkák folytatását biztosította, és több ízben is nyertünk OTKA pályázatot. Természetesen az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahol a mi csoportunk működik, és hozzájárult ezekhez a kutatásokhoz, és ugyanígy hozzájárult a Szegedi Tudományegyetem, ahol kollégáim dolgoznak, akik 4 évig a mi csoportunk tagjai voltak, és másfél éve már külön önálló jogú LIGO résztvevők. Természetesen hozzájárult az MTA az Atomkin keresztül, hiszen az Atomkin munkatársai azok a mi csoportunknak a tagjai, és említést kapott már a Wigner Kutatóintézet csoportja is, akik nem a LIGO-ban, hanem a Virgóban dolgoznak az adatfeldolgozáson. Ez egy egyszerű térkép arról, hogy a LIGO-ban kik vesznek részt Európából. Látszik, ugye el is hangzott, külön kiemelték az angol és a német munkát, hiszen ők korábban próbálkoztak kisebb detektorok építésével, de aztán úgy döntöttek, hogy az amerikaiaknak erre több pénzük van, és nagyobb skálás detektort építenek. Az angolok egy 40 méteressel kezdték, 600 méteressel folytatták a németek Hannover mellett, az angolok hozzájuk csapottak, hogy hú, hát az nagyobb, mint a mi 40 méteresünk. Aztán, amikor az amerikaiak elkezdték a 4000 méterest, akkor mind a ketten azt mondták, hogy menjünk inkább Amerikába és dolgozzunk velük. Mi Magyarországon meg egy-két európai csoport még ugyancsak úgy döntött, hogy valószínűleg ők fognak legelőször eredményre jutni, és érdemes velük társulni. A magyar csoport, az Eötvös Gravity Research Group csoport tagjai itt vannak. Nagy Dávid, Bécsi Bence, Molnár József, Dája Gergely, Fenyves Edith, Gondán László, Raffai Péter kollégám, illetve itt jobb oldalon Szölgyén Ákos. Ők egyrészt az Atomki munkatársai, másrészt az eltén Raffai Péter kollégám adjunktus, és ő vezeti a mi adatfeldolgozó munkánkat.
a többiek pedig olyan diákok, akik rendkívül nagy örömömre szolgálnak, hogy itt ülnek ma velünk, és rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy a jelenlegi magyarországi valóságban és oktatási helyzetben vannak még olyan diákok, akik ilyen kiváló munkát tudnak végezni, és egyszerűen láthatóvá teszik a csoportunkat, az ő segítségükkel ütjük meg az inger küszöböt egy ilyen nagy nemzetközi együttműködésben. A magyar hozzájárulásról én hadd mondjak egy-két szót, aztán leülök és inkább átadom Raffai Péternek a folytatás lehetőségét. A mi csoportunk sok mindent csinál, de szó esett erről a műszerről, és ezt talán majd Fülöp Zsolt fogja részletesebben elmondani az Atomki részéről. Kifejlesztettünk egy infrahang mikrofont, ami itt az asztalon Budapesten, ott meg a LIGO-ban közvetlenül a két kar összeér, a hatalmas cső alatt helyezkedik el ez a műszer. 3 darab van belőle Livingstonban is, és 3 darab van belőle Hanfordban is. Mi az infrahang zavarokat próbáljuk kiszűrni ugye a LIGO mért értékeiből, mert ahogy elmondtam, nagyon finom méréseket kell végezni, és nagyon sok zaj lehet. Az infrahang mikrofon az egyik, amivel zajt szűrünk. A következő ábrán az látható, hogy Raffai Péter kollégám, illetve Szölgyén Ákos műszakfelügyeletekben is részt vesz. Ez is egy olyan csoportnak a feladata, mint a miénki, aki a LIGO tudományos együttműködésnek a tagja. A helyszínen Livingstonban, vagy akár itt Budapesten az irodában 8 órás műszakokban kell a méréseket vezetni, hiszen ezek hetek, hónapok, éveken keresztül napi 24 órában folynak ezek az adatgyűjtő kampányok. És egy másik fontos dolog, amit megemlítek, és utána le is ülök, hogy amennyiben sikerülne mondjuk 3 detektorral egészen pontosan lokalizálni a helyét annak, hogy az égről honnan jön a gravitációs hullámnak a forrása, akkor érdemes lenne optikai távcsövekkel is megfigyelni azt, hogy esetleg nincs ott valami látható. Elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy amikor 2 fekete lyuk olvad össze, akkor nem nagyon várok fényjelenséget, azért fekete lyukak. De ha mondjuk egy neutron csillagpáros olvad össze, akkor már lehet, hogy meg kellene figyelni ezeket optikai távcsővel is. Hogyha nem tudom egészen pontosan, hogy honnan jönnek a gravitációs hullámok, akkor csak egy térrészt tudok megjelölni, egy hibatartományt távolságban is, meg kiterjedtségben is, azon belül több ezer galaxis lehet. Diákok a mi csoportunkban velünk együtt azon dolgoznak, hogy a LIGO-nak legyen egy olyan galaxis katalógusa, amivel meg tudjuk mondani, hogy mi az a néhány száz vagy néhány ezer galaxis, amit meg kell figyelni, hogyha be tudjuk határolni, hogy honnan jön egy ilyen gravitációs hullám forrás. A képen még egyszer megismétlem, hogy ez a jel a déli féltekéről jött, és csak egy ilyen nagyon nagy banán alakú területre tudtuk lokalizálni, mert jelenleg csak a 2 LIGO detektor működik, a Virgo még nem. A jobboldali szimuláción mutatom, hogy ha Virgo is működne, akkor már csak egy ilyen pici fehér pont, amit ott látunk sárga középpel, mint egy tojás, olyan picire lehetne lokalizálni majd a Virgo segítségével a források pozícióját, és akkor már csak néhány száz galaxis lesz, amit meg kell figyelni. A mi katalógusunk fogja megmondani, hogy az optikai távcsövek hova nézzenek. Én azt hiszem, hogy nagyon röviden ennyit mondok, és hadd adjam át Raffai Péter kollégámnak a szót. Nagyon szépen köszönjük a kitűnő, fantasztikus előadást Frey professzor úrnak. Én azt hangsúlyoznám, hogy nem csak, hogy Magyarország részt vesz, hanem ez egy közös egyetemi akadémiai kutatócsoport, ez az ötvös Gravity Research Group, elnézést, és felkérem akkor valóban rövid hozzászólás, hogy ne jöjjünk vissza a sajtótürelmi, vagy legyen idő kérdezni is. Néhány perces hozzászólásokra akkor először Raffai Pétert, ugyanennek a kutatócsoportnak a tagját. Köszönöm szépen. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hát ahogy már ez elhangzott, Frey Zsolt és jó magam 2007-ben csatlakoztunk a LIGO kollaborációhoz, az ötvös Gravity Research Group tagjaiként. Amikor ezt megtettük, akkor a LIGO adatfeldolgozás és a gravitációs hullám jeleknek a keresése az 1 másodpercnél rövidebb jelek keresésére, valamint az állandó jelforrások keresésére összpontosított, és egy megoldatlan probléma volt a 2 időskála közötti jeleknek a keresése, annak ellenére, hogy léteztek már olyan asztrofizikai modellek, amik ilyen időskálán jósoltak jeleket. Úgyhogy büszkén mondhatom, hogy Frey Zsolttal közösen
ő mint témavezetőm, és én pedig még mint egyetemi hallgató úttörők lehettünk ezen a téren, és az első ötletet, hogy hogyan lehetne ezen az időskálán gravitációs hullámjeleket keresni, 2007-ben publikáltuk. 2009-ben aztán egy önálló LIGO munkacsoport jött létre, egy már nemzetközi munkacsoport, éppen ebből a célból, hogy ezen az időskálán történjen meg a jelkeresés, és 2011-ben publikálta ez a mindössze 10 fős nemzetközi csoport, amelynek a munkájában részt vehettem, azt a kereső algoritmust, ami ma is ezen az időskálán a gravitációs hullámjelek keresését végzi. Tehát a jelcsaládok közül a kitörés típusú jelek keresésében 10 algoritmus működik, a 10 algoritmus közül az egyik. Ez az algoritmus, amit ez a munkacsoport dolgozott ki, és ennek az algoritmusnak részét képezte az az ötlet is aztán, amit 2007-ben még Friss Zsolttal közösen publikáltuk. Úgyhogy az ilyen típusú jelek közé tartoznak az úgynevezett gamma felvillanások jelei. Ezeknek a keresése történik most ezzel az algoritmussal, és hát büszkén mondhatom, hogy ez már napi rutinná vált. Itt a felfedezés még várat magára, úgyhogy amikor megtörténik, majd a mainál egy kicsivel több pezsgőt bontunk. Szintén ezen az időskálán egy nagyon érdekes jeltípus, az úgynevezett elnyúlt pályájú fekete lyuk kettősöknek a jelei. Azért érdekes ez a jel típus, ez hasonló ahhoz, ugye, aminek az észlelése megtörtént. Aminek az észlelése megtörtént, ott nem elnyúlt pályájú kettősről van szó, hanem körkörös kettősről. De ha elnyúlt pályán spiráloznak be ezek a fekete lyukak, akkor sokkal több információt tudunk kinyerni a jelből, sőt, a jel tulajdonságait vizsgálva még a formálódási környezetről is információkat tudunk nyerni. Ezeknek a jeleknek a keresése még megoldatlan, az ötvös csoport jelenleg is dolgozik azon, hogy ezeknek a jeleknek a hatékony keresése megtörténjen. És végül hát az én tisztem még, hogy büszkén bejelenthessem, hogy az angol nyelvű LIGO weboldalon túl mindössze 2 idegen nyelvre került lefordításra ez a honlap, spanyolra és magyarra. Úgyhogy kérem önöket, hogy menjenek föl az internetre, írják be a ligo.elte.hu webcímet, és hogyha már most fölmennek erre a weboldalra, akkor az ifjú kollégáinknak köszönhetően rengeteg információ elérhető erről a mostani felfedezésről. Megosztottuk a videókat, a hangfájlokat, és mindez magyar nyelven elérhető. Úgyhogy ezt ajánlom a tisztelt újságíró kollégák figyelmébe, illetve hát mindenki figyelmébe, aki ez iránt érdeklődik. Úgyhogy én megköszönöm még egyszer a lehetőséget, és továbbadnám a megszólalás lehetőségét. Köszönjük szépen. Köszönjük, tehát akkor éljenek ezzel a lehetőséggel, fent vannak a videók, a hangfájlok, és most felkérem Fülöp Zsolt asztrofizikust, az MTA Atommag Kutató Intézetének kutatóját, hogy akkor valószínűleg most megtudjuk, hogy mi ez a doboz, ugye? Igen, nagyon röviden itt a jobb oldalon látható dobozról. A Debreceni Atommag Kutató Intézet több nagy berendezéshez, európai, illetve világviszonylatban nagy berendezéshez szállított már technológiai, komoly hátterű alberendezéseket. Ilyen például a CERN, ahol a CERN egyik detektorának egy részét mi szállítottuk, és így természetesen részei lettünk a Higgs-bozon felfedezésének. Japánban a jelenleg legintenzívebb radioaktív nyalábot előállító berendezésnek az egyik detektorát mi fejlesztettük ki, és ezzel egzotikus atommagokat tudunk vizsgálni, illetve a Svédországban épülő európai spallációs neutronforrásnak is az egyik fontos célberendezését mi gyártjuk. Ebbe a sorba illik bele tulajdonképpen a LIGO részére kifejlesztett berendezés is, amely az eddigi berendezésekkel ellentétben nem a felfedezésnek a pozitív irányára irányul, hanem arra, hogy olyan zajokat szűrjünk ki, amelyekkel azt tudjuk bebizonyítani, hogy ez a jel, amit a LIGO lát, az nem gravitációs hullám.
Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben mi az ellenségei voltunk a gravitációs hullám felfedezésének, mert azok a háttérzajok, amelyeket mi láttunk, azok azt bizonyíthatták, hogy az a jel, amit esetleg a LIGO kutatói úgy ítélnek meg, hogy lehetséges gravitációs hullám, az kiszűrhető ezzel a berendezéssel, hogy nem. Természetesen nem csak ilyen berendezések voltak a LIGO-ban, hanem sok más is, tehát nem csak rajtunk múlott, de én úgy ítélem meg, hogy ez azt bizonyítja be, hogy Magyarországon a jelenlegi technológiai körülmények között, ha meg tudjuk választani azt az alberendezést, amely jelentős lehet egy nagy berendezésben, akkor azzal jelentősen hozzá tudunk járulni egy ilyen felfedezéshez. Egymás körül, amelyek tengely körül is és egymás körül is forognak. Látszik, hogy az amplitúdója ilyen szép hullámos lesz ennek a hullámnak, ennek a gravitációs hullámnak, és nem látszik, de a frekvenciájában szintén egy ilyen lüktető jelleg jelenik meg. Ilyen esetben, és ez az általános eset, egy ilyen hullámformát 16 paraméter jellemez. Amikor valamilyen észlelés van, és szerencsére most örömmel számolhatunk be egy ilyen észlelésről, akkor iszonyú nehéz meghatározni, hogy ezek a paraméterek pontosan milyen értéket vesznek fel. Láttuk, hogy távolságot, például tömegeket, tehát bizonyos paramétereket sikerült meghatározni, de ez egy nagyon nehéz és magvas feladat, és ez rendkívül pontos előrejelzések kellenek arra, hogy adott paraméterek esetén milyen a hullámforma. Ilyen jellegű dolgokkal foglalkozunk, a fő segítségem Tápai Márton, aki itt van a teremben, és ő teljes gőzzel, teljes idejében ezzel foglalkozik. Érdekes módon az egyik paraméter, ami ma is előkerült, tehát hogy a távolsága ezeknek a gravitációs hullámforrásoknak, ez igen jelentős. Ezzel ugyanis egy kozmológiai, tehát eltávolodok egy picit, kozmológiai típusú tesztelésére lesz lehetősége az univerzumnak, vagyis egy új módon tudjuk meghatározni, hogy valami milyen messzi van. Aki hallott már gravitációs hullámok megnyitják az utat arra is, hogy egy újféle módon teszteljük magát az univerzumot. Köszönjük szépen, azt hiszem, hogy ez volt a nagyon lényeges mondat, és az is nagyon lényeges, hogy többször elhangzott, hogy a konkrét jel alakra nagyon szépen ráillett az elméleti előrejelzés, tehát ez gyakorlatilag ez tudományos sikertörténet, ahogy kell, úgy működtek a dolgok, és végül, de nem utolsó sorban, hallottuk, hogy a Virgo együttműködés is ugye részt vett ebben a folyamatban, hiszen az adatok elemzése közösen történt meg. Most felkérem akkor Vasút Mátyás fizikust, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Virgo csoportjának vezetőjét egy rövid hozzászólásra. Köszönöm. Köszönöm én is a lehetőséget. A Virgo kollaborációban 5 európai ország vesz részt, ezek között Magyarországról a Wigner Kutatóközpont 2010-ben csatlakozott hivatalosan az együttműködéshez. A kutatócsoportunkkal, a Wigner Virgo csoporttal 3 fő területen járulunk hozzá a megfigyelésekhez. Egyrészt az adatkiértékelési algoritmusok és eljárások fejlesztésében, itt főként a grafikus processzorok, GPU-k használatát célozzuk. Másrészt általános hullámformákat tesztelünk, ahol spinnel rendelkező és excentrikus pályán mozgó kettősök viselkedését modell.